And a very happy Fiji Day 2025 to all of you joining us live from across the islands and around the world. We're coming to you live from the historic Albert Park in Suva, the very heart of our nation's independence celebrations. I'm Geraldine Sen, and with me today are my co-commentators Noor Jahan, who will share reflections in Hindi, and Miliki Langi, who brings us the Itauke perspective. This day is more than just a celebration, it's a time when all Fijians come together, united in pride, in hope, and in our shared story. Earlier this morning, the streets were alive with the sounds of the drums and brass as the friendly march made its way from the flea market to Albert Park, led by the Fiji Police Band, Fiji Corrections Band, the National Youth Band, and now we're gathered here before the crowd for the formal section of the celebrations. थैंक यू जेरंडीन मी संबुला विना का वेरी गुड मॉर्निंग आपका स्वागत है आप जहाँ भी हैं फिजी में हैं फिजी के किसी भी कोने में है या फिर दुनिया में जहाँ भी हैं आपका स्वागत है और ये जश्न आज़ादी का समारोह है और ये समारोह कुछ समारोह से भी आगे बढ़कर है वैसे हम कहेंगे सारे जहाँ से अच्छा फिजी वतन हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा तो आज फ्ली मार्केट से एल्बर्ट पार्क तक ये जो ऐतिहासिक एल्बर्ट पार्क है यहाँ तक मार्च करके पहुँचा और अभी सामने हमारे नौसेना है और साथ में पुलिस हैं अपने अपने लिबास में बहुत ही ज़्यादा जंच रहे हैं और ये एक ऐसा मौका है एक ऐसा अवसर है ये एल्बर्ट पार्क ऐसा ऐतिहासिक पार्क है जहाँ पर बहुत ही और ये तारीख 10 तारीख भी बहुत ही अहम है तो जैसे जैसे कार्यक्रम और ये समारोह ये सेलिब्रेशन ये जश्न आगे बढ़ता रहेगा हम आप तक इसकी जानकारी तमाम लाते रहेंगे हमारे साथ हैं मिलिकी नीसाम बुलविनाका वेलकम Isang bulabinaka, ni bulabinaka na sarsar tumay and sarsar tumay Happy Fiji Day. May mga nangyayari ka na bakit sa kalima ni Nonda Tungalala. May boy veriti ka narara libong go na Albert Park. Ito to ka ni rere ni Albert Park. Wikim ni na sarsar tumay. Vevembo ito ka na Nonda Rotini. And narara libong go rasa tu betu air na leni mate valu ni Nonda mate ni tu. And a songa libong may boy veriti ka na Albert Park. Raya may baka leo na leo ni Benua and kena may buwan na numito na bakili masang kalima ni Nonda Tungalala ninda duruma may na raralibong ko na Albert Park sa bulay bang matato kina lima yang baki lima sang kalima na Nonda Tungalala. Yan ang unong kwenta ron ni Reveira na leo ni Mativalu ni Nonda mati ni tuwer sa wawatu meratando may na Nonda bulang indokai na matanga ni kuwa kaubuan binaka ni tiko turangan ni Valu eroni dua imbe mena bang madalata ka manda bikenda na bikenda sarabatoka na mataka ni kuturangan ni Valu ni bula. Nimbula binaka kemni na turang kena marama darbo kena kona leo ke lalairan ni sar to kamay wata-watang ko keto babi na baliw ni suleto na FBC TV na wata-watang ko meke mamira ni kambura kaya ni kina na boli ni baibalo ko may baidor na matakalelen sing ni kuwa keto babi ni nakabaliw veira na sa may boli ni tu na matakabi na ni kuwa na kando na sarap to kamay na FBC TV na nora sa may boli nito era na leni matebali wai matebali bonua kena tu lebu todo ko liman raw wasa ka bulu na leni matebalu kora may boli ni bai balu na mataka binang ni sini kuwa. So as we can see, the 540 brave men and women of the RFMF contingency are present here today as part of the Fiji Day Parade celebrations. And today is one of the most significant dates in Fiji's history. It not only marks the Day of Independence, but also marks a day in 1874 when the Deed of Cession was signed, bringing Fiji under British rule, a chapter that lasted 96 years. Then on the same day in 1970, Fiji reclaimed her independence. It was here on these very hallowed grounds at Albert Park that Prince Charles, on behalf of Queen Elizabeth II, formally presented the instruments of independence to our first Prime Minister, the late Ratusa Kamsesemara, marking the birth of a free Fiji. As we are witnessing the esteemed Prime Minister, Honorable Sitiveni Lingamamanda Rambuka, Major General, is making his way up to the stadium. As we will hear from him later, we will also have a number of
important occasions to mark: the presidential salute, the review of the parade, the march past, and the 21-gun salute. थैंक यू जरल्दीन, शुक्रिया। ये बड़ा ही खुशरंग नज़ारा है और जहाँ तक नज़र जाती है नोबल बेन अब्लू ये भी लहरा रहा है और ढेर सारे लोग मुस्कुराते चेहरे खुशियों से भरपूर नीले लिबास में ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा जश्न है जब हम फीजियंस एक होकर बहुत ही गर्व के साथ फिजी डे मनाते हैं, आज़ादी का जश्न मनाते हैं। और वही अभी थोड़ी देर पहले ही देश के प्रधानमंत्री रिपब्लिक ऑफ फिजी के प्राइम मिनिस्टर रिपब्लिक ऑफ फिजी के मेजर जनरल सितिबेनी लिंगमामादा रंबुका ये आए और पोडियम पर पहुँचे हैं। इनका स्वागत हो रहा है। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा हम आप तक इसको पहुँचाते रहेंगे। ये बहुत ही ऐतिहासिक पार्क है और 10 तारीख अक्टूबर फिजी के इतिहास में बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी तारीख को 96 ईयर्स तक फिजी पर ब्रिटिश का राज रहा। तो 96 ईयर्स पहले जब साइन हुआ था रीज ऑफ सेशन और फिर उसके बाद फिजी पर ब्रिटेन का राज रहा और फिर 1974 में 1970 में यानी 55 साल पहले आज़ादी का परवाना महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय क्वीन एलिज़ाबेथ II उनकी तरफ से युवराज प्रिंस चार्ल्स उन्होंने आज़ादी का परवाना इसी तारीख को इसी ऐतिहासिक एल्बर्ट पार्क में फिजी की सरकार को थमाया था। आप हमारे साथ जुड़े रहें, जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा हम इसकी झलकियाँ आप तक लाते रहेंगे। मिलिकी Manamba kiti ni ke viwa vitu sangabulu e na ndua tu na indivi ke viti se na indivi ni nondo banua na rara lebu na Albert Park pelata na bunua ngwa ya me boi virkina na matai ni ngauna na songo lebu ni kena sa soli na tunga lala weekenda ya me boi vir na rara lebu na Albert Park wa ira ra sambulan dono na ngauna ya me va me na ngauna ngo sa lebu na bebe sa er sa riva na bebe to re taki na bebe vale lebu sa tara and sa roni na me boi ndina dina takatoka na matangan kuwa the sarabatu mai na vika e sa tungo e na rara levu na Albert Park. Ara sa me ba ndono na lekalek sa wuti and sa reva na no sa tandu mai na liuliu ni no mate ni tu rawabo ir na len benua e no ndo bororo taka no ndo ya mai era mai tiki tele tunga ni songo ni no ndo tunga lala e nembaki ongo. Ladies and gentlemen, if you've been watching this live feed from the very beginning, the first salute was accorded to the Deputy Commander, who is deputizing the commander of the RFMF. He is Commodore Humphrey Tawake. The second salute was accorded to the Honorable Prime Minister upon his arrival. And as you keep watching now, we are waiting for the arrival of the reviewing officer for today's parade, the acting president and the Chief Justice, His Lordship, Honorable Salesi Temo. Earlier today, we had a number of vibrant young faces and old faces coming together to celebrate the nation's birthday and, of course, the birth of independence in the country. Part of the celebrations were not only the band, but also contingencies of the Ministry of Multi-Ethnic Affairs, Ministry of Information, Ministry of Justice, Nasinu Secondary School students, and Andi Vakambao School students, all of who have come earlier to take their seat to witness this historic occasion. 55 years is such an incredible milestone to achieve, and we're thankful to each and every single person out there who has helped to bring this day forward and also in the celebrations. As you can see around the Albert Park ground, many blue colors are seen. These are not just the flags, but also people showing their pride and also their passion for the nation, which they love so much. बिल्कुल। और आपको बताएं कि जितने यहाँ पर हमारे इस आज़ादी के सफ़र का जश्न मनाने आए हुए हैं, इनके मुस्कुराते चेहरे बेहद खुशी का इजहार कर रहे हैं। और आपको बताएं कि यहाँ पर जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता रहेगा हम आप तक इसकी झलकियाँ लाते रहेंगे। वैसे थोड़ी ही देर में फिजी के एक्टिंग प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ फिजी के हिज लॉर्डशिप चीफ जस्टिस सलेसी तुमो वो आएंगे और वो प्रेसिडेंशियल सैल्यूट लेंगे, मतलब उनको सलामी दी जाएगी। इसके अलावा
हिज एक्सेलेंसी द एक्टिंग प्रेसिडेंट वो आएंगे और मार्च पास्ट होगा। उसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। आप देख रहे हैं टीवी पर किस तरह से 450 हमारे बहादुर, जिसमें सैनिक हैं यानी फिजी की आर्मी है और साथ में फिजी की नौसेना है, बड़े ही गर्व के साथ, बड़े ही फख्र के साथ अपनी सेवाएं जो हैं हमें दे रहे हैं। आज यहाँ पर इस जश्न में शामिल हैं और एल्बर्ट पार्क में हैं, जिन्हें देखकर हमारा सीना भी गर्व से फूल जाता है। आप जहाँ भी हैं हमारे साथ जुड़े रहें टीवी पर, और हम यहाँ की जो भी कार्यक्रम आगे आगे बढ़ता रहेगा ये आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही गर्व का दिन है और हमें फ़ख्र है कि हम यहाँ पर किस तरह से इतने प्यार से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और फिजी के डेवलपमेंट में, विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। आज आपका यहाँ पर आना ये दर्शाता है। मेलिकी Endo tu vau kana mavawa no nondo vau topo topo tiku mai o irna leo ni mate vale wai bo kena irna leo ni mate vale vanua sa tawana na rara leo na Albert Park na ngaunongo na songo bimbi na nonda mai bona no matiko na bakili masanga bulu kalima ni nonda tungalala ka keni kautiko menda velomani menda ndo bata menda tosa tiko ngakiliu e bona no mitale tunga na mavawa ni nonda vosa sa na Fiji Language Week kando talanga na ngono bibiongo menda revele sukina na nonda vosa na nonda itoba me maroroi yana vika and the kilaitanikina. Ladies and gentlemen, let me just introduce to you the parade appointments for today. We have our parade commander, Lieutenant Colonel Pio Fabiano Varawa, who hails from Ngaloa, Lekutu in Bua. His parade 2IC is Major Mafi Colin Sau from the island of Kambara in the Lau group. And the parade's adjutant for today is Captain Wanindua Rabasukula from Kumi Verata in Tailevu. And goes without mentioning the parade RSM, Warrant Officer Class 1 Chonen Dambea Rokoimbiau from Yaroi in Matuku in the Lau group. As you are watching today's parade, it will include a sequence of drills whereby formation will be formed into a marching past later on in the parade today. As we have the march on, then we will introduce the parade appointments for the various detachments, including the band and the artillery group that will be firing the 21-gun salute. What a beautiful moment it is to witness these grounds as it's filled up with brave young men and women and those who have also served. Lest we forget, earlier this month we had started off with the Poppy Appeal, which of course honors the service of men and women who have given their lives in service to keep us safe and secure, and also for the men and women who are currently deployed overseas and are unable to join us for today's celebrations. We wish them all the best and we thank them for their thankless service. While we're also witnessing this moment, we must take into account that Fiji Day falls on such a wonderful week. It's Fijian Language Week, as Miliki had mentioned earlier on, and language itself is not just about speaking, it's about stories and traditions, it's about culture and roots, things that we hold so deep and so close to our hearts. Here in this country, we're so thankful to be a part of a multicultural, multiracial, multi-ethnic fabric of society where each person understands the spirit of Mbula and Velomani, amongst others. मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। फिजियन हैं हम और ये फिजी देश है वतन हमारा। इसी की तर्ज पर आज हम यहाँ एकत्रित होकर बड़े गर्व के साथ इस जश्न को मना रहे हैं और हम दुनिया के लिए एक मिसाल हैं। एक बहुत ही ऐतिहासिक ये हफ्ता है, तारीख 10 तो है ही, और ये हफ्ता है फिजियन लैंग्वेज वीक का, यानी कि इतोकई भाषा का हफ्ते भर के लिए उसके बारे में जागरूकता लाई गई। तो ये सब जो है ये हमें एक कड़ी में जोड़ता है, एक सूत्र में जोड़ता है, हम में एकता लाता है और आपसी मेल मिलाप है, इसको बढ़ावा देता है। हम यहाँ पर एक मिसाल की तरह रह रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले शेर में ही कहा कि भले अलग अलग हमारी रंगत है, अलग अलग ज़ुबान बोलते हैं, अपनी मातृभाषा अलग बोलते हैं, लेकिन हम एक हैं, हम फिजियन हैं, फिजी के नागरिक हैं और हमें इस बात का बड़ा ही गर्व है। ऐसे मौके पर वैसे इस महीने की जब शुरुआत हुई तो उन लोगों के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई जिन्होंने
हमारे वतन की सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, कि हम आराम की नींद सो सकें, मतलब कि आराम से रह सकें, बहुत ही सुकून के साथ सुरक्षित महसूस करें। जिन्होंने इसके लिए अपनी जान दी, उनके प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पॉपी अप्रैल वीक था, उसमें भी आपने दिल खोल कर योगदान दिया। इसके अलावा जो बाहर के मुल्कों में यानी कि अमन कायम रखने के लिए वहाँ पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं हमारे फिजी के नागरिक, कुछ लोगों ने वहाँ पर भी अपनी जान दी है, उनको भी हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमें गर्व है कि हम फिजी वासी हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें। E bagadir lala matunan raki, e solitu mai langi, ana vogo ni songo bimbi, ka voi de riti kuningo na Albert Park, rana na makikina na lene vanua, and the vagandina dina taka e tawa na vali ni Sarasara, e tawa na mbati ni Rara, na vivale lave e vagarotaki, e ratawa na mai na turanga na marama, na dhorvo na ngone lewa, ui rongo e ra soveira, e ratai ambe mai vagamataka, e na mataka ni koira na vakalisa vagamati ni tu, o ira na ngoni buli era mai tiki ni songo ni kiana marotaki na mai ke 55 ni nonda tunga lala era wara kitiko na turanga na ibubu ni presidendi ni nonda mati ni tu na turanga na vosa vondua his lordship sale sitemo karna yava mai era ngai mai dur mai lua ira na leni mati valu veitala no ke ira era sa tua waki no ira na leni mati valu ena ngonongo. Ladies and gentlemen, as we await the arrival of the reviewing officer, the acting president and chief justice, His Lordship Honorable Salesi Temo. You see, in the days leading up to today, we've had a series of rehearsals that we done throughout the week, culminating to today. And I just ask of you to sit back, relax, and enjoy the parade. As the acting presidents arrive, there will be a salute, presidential salute accorded to him, whereby the national anthem will be played, and everyone would be that seated here on the stands would be required to be upstanding for the playing of the national anthem. For many of us in the country that are watching, if you happen to have any pictures or videos of past Fiji Day celebrations, we of course encourage you to share them. And if you happen to have anyone who is an ex-serviceman or ex-servicewoman, please remember to thank them for their sacrifice and their dedication. ये अपनी जान दी। आप अगर देखें, ऐसे लोग शायद हों जो अब बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, अगर वो आपके बीच है या उनकी तस्वीर आपके पास है तो हमारे साथ ज़रूर इसे शेयर करें अगर उसका वीडियो है आपके पास। और अगर आप देखें किसी को, उनके बाएं तरफ कोला पर एक लाल पॉपी ये फूल है, तो आप ज़रूर उनकी मदद करें, अपना दिल खोल कर दान दें। जिन लोगों ने हमारे वतन की सुरक्षा के लिए अपनी ज़िंदगी दी है, अपनी जान को दांव पर लगाया है, अब हमारे बीच नहीं, लेकिन वो हमारे बीच हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और बस थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं हिज लॉर्डशिप एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ फिजी, हिज लॉर्डशिप चीफ जस्टिस ऑनरेबल सलेसी तेमो जी। उनको प्रेसिडेंशियल सलूट दिया जाएगा, उनको सलामी दी जाएगी और उसके बाद राष्ट्रीय गान होगा और इस तरह से प्रोग्राम आगे बढ़ता रहेगा। आज मौसम भी बहुत ही खुशनुमा है, ना ज़्यादा गर्मी है ना बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी बदली सी छाई है, लेकिन एकदम से साफ मौसम है। आप जहाँ भी हैं, यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, टीवी पर इसका प्रसारण सीधा हो रहा है, इसे आप देखते रहें। Ianda reda ni rasa durmai na lori boro taki na lori ni matini tu me baka kitu kai tu kai ne wara kitiko na non reda mai na ibubu ni presidendi ni matini tu viti na vosu bondua his lordship sali sitemo o ire na mitiko talanga karni ikeba na mate valu rasa tu vai valu tu e na matani quando wone benaka ni rasiro na ili mate valu wai e na non bonua da rede ire tuwa wa kirna le mate valu e na non kinda vaki na turanga na ibubu ni presidente ni non mati ni tu.
Republic of Fiji Military Forces Fiji Day Parade participant with a strength of 543 all ranks, ready for inspection, Your Excellency. As we're now witnessing the acting president of the Republic of Fiji, His Lordship Chief Justice Salesi Temo, after being given the presidential salute, he is now walking towards the brave men and women, all 543 of whom have been practicing long hours, days and nights, for the review of the parade by His Lordship. His Lordship Chief Justice Honorable Salesi Temo ये तशरीफ़ ला चुके हैं, इनकी सवारी तशरीफ़ ला चुकी है। उसके बाद राष्ट्रीय गान आपने सुना और अब ये जा रहे हैं यहाँ पर जो 540 जो बहादुर सैनिक हैं और नौसेना के हैं और साथ में सैनिक हैं, उनके निरीक्षण के लिए जा रहे हैं। उनकी सवारी वहाँ जा रही है और आपने तोप की सलामी भी सुनी और बहुत ही प्यारा ये नज़ारा है और हमें अपने अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त खुशी महसूस हो रही है कि आज का ये दिन हमें देखने को मिला। और आप भी जहाँ पर हैं देख रहे हैं, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। आप को हम बारी बारी से बताते रहेंगे क्या कुछ है, होने वाला है, हो रहा है और होने वाला है। इसके बाद आप देखेंगे कि और भी कार्यक्रम जो हैं ये होगा और प्राइम मिनिस्टर फिजी के, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रिपब्लिक ऑफ फिजी के जनाब मेजर जनरल सिथिवेनी लिंगा मामांदा रंबुका ये भी अपनी बात कहेंगे, आपके लिए पैगाम देंगे। वैसे इस साल का जबकि ये 55th इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन है तो विषय है, थीम है अमन यानी पीस, यूनिटी यानी एकता और सबके लिए आगे बढ़ने के लिए और प्रोग्रेस करने के लिए, सबके लिए ये विषय इस साल चुना गया है। Era sa siro na turanga na ibu kini nonda presidente ni nonda mati ni tu na turanga na vosa bundua mera la ki vitala no akirna le mate valu era bo ni bana taki era bo te vi ena bo ni tabile wera donga rabatu o irna le ni mate valu ni nonda mati ni tu tonga na ken rai me baka enda sarabata mai ena mataka ni ko era vitala noa ke na turanga na bu ni presidente ni nonda mati ni tu karambole salamuri tu e vida na turanga ni valu karna ga ibo madala Ladies and gentlemen, what you are watching at the moment is the inspection of the parade, where the reviewing officer will inspect the formation of the troops for discipline, readiness and adherence to regulations. He is accompanied by the parade commander and also the deputy commander of the Republic of Fiji Military Forces. It's a solemn occasion, and as such, we do accord them the respect that they're afforded, that they must be given. For all the men and women, those who are watching from around the country and around the world, if you have served, we thank you, and we hope that you have a wonderful Fiji Day celebration. Thank you for your sacrifices. For those that are here, part of the celebrations, for the family members as well, for the men and women that continue to serve. We understand that it takes a village and an entire nation to stand behind these brave souls who go out day in, day out to secure our security and to keep the peace in the country. एक ऐसा मौका है जब हम अपना शीश नवाकर, सर झुकाकर और इन लोगों को, इनके प्रति अपनी श्रद्धा जो है ये दर्शाते हैं, क्योंकि दिन रात ये हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं और इन्हें बहुत ज़बरदस्त कुर्बानी देनी पड़ती है। कभी कभी अपने घरों से कितने कितने दिनों तक दूर रहते हैं, तो इन्हें हम जितना भी नमन करें ये हमारे लिए कम है।
Ia te toka po iti na kia rere na mati walo na matangani kua me bakani rango le tukai na turanga na bubu ni presidendi me la ke reidira rabe tala noa ia da redongo da be kim ni na sarsar tu mai sara ni da reda na kai ni benua e bo ro te tendo talanga na tike na ndo na maki ka da reidira ni sul le vira le to revita tonga na benua e tuki na da kai ni benua ka na maki me da na rongo da talanga na kia na ndo wana taki bo rusa bulkandua e tiki tale tunga ni songo ni kia na maro taki na e makili masanga bulkalima ni nonda tunga lala ni bakure tiko na nonda duru mali waira na le mati walu na turanga ni bubu ni presidente ni nonda mati ni tu. Ladies and gentlemen, as part of today's parade will be the firing of the 21 gun salute, of which I will explain later. But as you see, the inspection is taking place at the battery squadron, where the parade reviewing officer is inspecting the battery squadron. He will now proceed to the band, where he will inspect the band and that would complete the inspection for the day. Ladies and gentlemen, part of what you're seeing or experiencing today is very much tied to our tradition, where is inherited from the British military. Much of the drills and the traditions that the Republic of Fiji military forces have acquired is from the British that were passed down by the monarch to the Fijian Republic of Fiji military force. Yanda wana banaka na buku ni windin dina tu ya na bisul suli mai na matin tu lebo pertania na kia na matai walu mai bonde te mai beir na leni no matai walu and the saraba ni se vakuri tinga na ngongo ta wana banata kir na leni matai walu na don ngauna kara lewena tu era mbondo bagai tabi na songo bakongo soer saliwiani soer sar tu mai na bagana na nulesu na vikai bagai duritiko na ngauna sarngango na rara levu na Albert Park era lewa lima na rau basa ngabulu o era nele ni mate wala turanga na marama era boy tabitiko na songo mbimbi ni kuwa na kena wana ni mitiko na mbaki lima sanga kalima ni nonda tunga lala da reda na be asani rara era sina yo irna len banua o irna dorbo o irna ngwane o ira enda samai lewa ni banua bate tu eviti era tiko talanga mera mai bogandina dina taka na songo mbimbi ka boy doritingo ena rara lewa na Albert ka bombota ni bebu no talanga ko ni sar tu mekina ko ni no bogana no matalitunga ni sini kuwa kana ndo tala no take na bika enda sarava ena sini kuwa ena rara lewa na Albert Park. Ladies and gentlemen, as you watch the parade, we've just completed the inspection of the parade, where the reviewing officer will head back and take a stand on the dais with the march past to follow. आप देख रहे हैं टीवी पर यहाँ पर आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है और कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो हमें ब्रिटिश से मिले हैं और ब्रिटिश आर्मी से जिसे लिया गया है और आप इसे देख रहे हैं और ये बरसों पुराना ट्रेडिशन है मतलब एक परंपरा है जो कि बहुत ही नज़र नवाज है और वैसे हमारी जो ख़ास तौर से हमारे जो आर्मी हैं ये और इनका जो सुलू है ये बहुत ज़्यादा दुनिया भर में अप्रिशिएट किया जाता है। इनका यूनिफॉर्म एकदम से अलग है
एकदम से यूनिक है, एकदम से अनोखा है, जिसके बारे में जब हम सुनते हैं लोगों से और हमारे जो सैलानी आते हैं तो बहुत तारीफ़ करते हैं और हमें बहुत फ़ख्र महसूस होता है। आप दुनिया में जहाँ भी हैं देख रहे हैं टीवी पर, और फिजी में जहाँ भी हैं देख रहे हैं टीवी पर, एल्बर्ट पार्क में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। बहुत ही ये गर्व का मौका है, क्योंकि हमारे छोटे से द्वीपीय राष्ट्र ने .com नेशन ने जितनी प्रगति की है, विकास हुआ है इन 55 सालों में, 55 ईयर्स में, वो तारीफ़ के काबिल है और हमें इस पर बहुत ही गर्व महसूस होता है। Just as Noor has said, looking out at the beautiful, starched, clean, and pristine uniforms that our men and women are wearing as part of the Fiji Day celebrations after inspection, it's incredible to see how wonderful and distinct they are, especially with the Zulus that are one of a kind around the world. It's a way of honoring not just tradition, but also bringing home that sense of pride whenever they put it on, whenever they go out, anywhere out in the world. When you see an officer wearing a Sulu, you know that that is a Fijian officer and that they're carrying the hopes and dreams of those back home. E totoka na kelerere na leni mateiwalu na vula na damu e rotokare na mataka ni kua e randara maka e radhimbi taka na nonda vanua e na buku ni tabi lewe rando waka i tabi teki ritkina ni tabi ni beisa tutaki dana ngona leka sa uti e rasa lesu na turanga na buku ni presidendi ni nonda mati ni tu na vosa vagandua his lordship sale si temo e na nonda la ki veitala no aker na leni mateiwalu e rawa ni nda raiva ni ratu vagandua era veitala noa kanda bauta era bobeni bana tekir na len mate valu ana itabi lebu era ngaraba tu mai na venga na sasibi ava bataka mai na matakani ko ni kalima sanga bulu kalima ni ambaki ni nonda tunga lala enda na baro sarava na nonda na batasu su tu weekenda ena matakani ko. Troops will now conduct a march past. A military march past in slow time is a ceremonial, slower pace march used for formal occasions. A march past in quick time is a faster standard parade pace used for routine marches and parades. Ladies and gentlemen, as you are witnessing the commencement of the march past, the intention of the march past is to be able to present to the reviewing officer the drills and the skillfulness of each individual as the march past information, presenting to the reviewing officer a series of drills and discipline that has been practiced and rehearsed over the past few days. Abikim ni nasar-sar tikmai nanonda sa taya bingo irna leni mate vale vanua leni mate vale wai eka nangandreba merna varetaka wana turang ni bubu ni presidendi me bakaya laku ruma karlek vital noa era bia varetaka vira na beka era bulida mai na don ngauna na vatasu sua era na bia varetaka ena no na taya betiko na lama ni rara ena ngaunungo
ta revir na lena mate vole wai kaki na vir na lena mate vole vanua na no sa taia be to mai vo malua e na no na va reta ki bugi bugi tiko ve kenda na sar tu mai kaki na ve ki mame ne tingo ningo e na batini rara. ये मिलिट्री मार्च पास्ट जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही स्लो मोशन में होता है, आहिस्ते आहिस्ते होता है और ये प्रतीकात्मक है, सेरेमोनियल है और स्लावा मार्च पास्ट है और इसे ख़ास मौक़ों पर इसका प्रदर्शन होता है और मार्च पास्ट इन क्विक टाइम अगर होता है तो वो बहुत जल्द होता है और वैसे ये रूटीन है, ये परेड है, ये ऐसे अवसरों पर ही ऐसे मौक़ों पर ही होता है और साथ ही ये जो 21 तोपों की सलामी दी जाती है ये खुशी का इजहार है और फिर ये जो लोग हैं हमारे इनको सलामी दी जाती, मान दर्शाया जाता है. We're seeing such incredible precision displayed by every single member of the troop out there, part of such a wonderful tradition. For those who have ever been part of any cadet pass-out parades, you know just how many hours you have to stand in the hot sun and in the rain to ensure that every leg and every step, every arm and every movement is completely in sync. To think that they dedicate their entire lives to not just moving in precision, but also to ensuring that they follow orders, not only to display their discipline, but also to show how much they respect the chain of command, and thereby showing that they are able to show us as Fijians that they are there to protect and serve. Sandi na sarau ira nandau ni vesa tu taki ni nonda mati ni tu endo kai endo nandau bulisere na kai bulili yengo na kai era bulida era sama i matana takatiko ena mataka ni kua ne dabu ni vandra Victor Saki nili ngandra kaki na nono ya rangi e sandra e toto batekeve me bakaenda bondine dine taka ni mataka ni kua da wonu bana takira e nono bo soto tumai rangi la na toni uda na vile ni singa me sangai me robo to me riri bina ki na vika and sarabtiko e na mataka ni kua. Ladies and gentlemen, let me once again introduce to you the parade commander, Lieutenant Colonel Pio Varawa, from the island, from the village of Ngaloa, Tikina Lekutu, from the province of Mua. His 2IC or the parade second in command is Major Mafi Kolinisau from Namukailau in Kambara in the Lau group. And introducing to you the parade appointments for the number 1 detachment is Detachment Commander Lieutenant Commander Sikeli Nangoli from Goma in Namena in Tailemu. His detachment 2IC is Lieutenant Betani Tuyova from Levuka in Lakemba in the Lau group. As detachment platoon commander is Sub-Lieutenant Lorima Tonga from Nativi in Saibo in Ra. His detachment sergeant major is Chief Petty Officer Nangai from Nakanadangi in Riketi in Maduata. Ladies and gentlemen, number 2 detachment of the RFMF Naval Division is Lieutenant Commander Chobilisi Katonibau from Matai Nandoi in Namuka in Maduata. He is assisted by his 2IC, Detachment 2IC, Lieutenant Rakoko from Rukurkulegu in Lubu in Nandronga. The detachment commander or platoon commander is Sub-Lieutenant Sitiveni Sokotibiti from Nakuni in Onailau in the Lau group. And the detachment sergeant major is Chief Petty Officer Ravula from Nawaikama, Ngau in Lomaiviti. Isandina sara era dabu tu mai na veia sana e na nondo benua o era na turanga era liu takatiko na
we wasi lalai kara tayambe kara warate ki buki tiko and rara libu wana Albert Park and ngaunungo na kena may maro tiki na baki lima sa kalima ni nonda tungalala era tayambe era pokar buroko era dama bata na evanda ito toka na kenda rai and buku ni kena may bona na mitiko na singa bimbi ni kuwa. आप देख रहे हैं ये कितना भावनात्मक दृश्य है, इमोशनल सीन है। किस तरह से इतने ढेर सारे हमारे बहादुर जवान एक साथ इनके कदम उठ रहे हैं, ना एक आगे ना एक पीछे, एकदम से बराबर से एक साथ, और किस तरह से ये तैयार रहते हैं हुक्म मानने के लिए, कमान मानने के लिए, ये दर्शाता है। और किस तरह से ये घंटों घंटों धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में खड़े रहते हैं, इसकी तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और हम इनके शुक्रगुजार हैं कि ये हमारे देश के, हमारे वतन की सुरक्षा के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। कैसे चाक चौबंद एकदम से बिल्कुल तैयार हर वक्त। तो हम भी इन्हें सलूट कर रहे हैं, इन्हें सलामी दे रहे हैं और इनके प्रति अपना नतमस्तक झुकाते हैं। मतलब ये कि गर्व से एक तरफ हमारा सीना ऊंचा होता है, चौगुना हो जाता है, और फिर दूसरे हम इन्हें सलामी भी देते हैं। Ladies and gentlemen, number 3 detachment comprises of the land force, and the number 3 detachment is led by Detachment Commander Major Kitione Unibatikula from Nassau in Nalawa in Ra. His detachment second in command is Captain Sesoni Wangea from Natokalau in Nasinu in Lomaibiti. The detachment platoon commander is Second Lieutenant Choeli Tamani Kuguliku Nuku from Daku in Motoriki in Lomaibiti. And the other detachment commander is Second Lieutenant Abrosa Matai Humelei from Salinrau in Mosi. The detachment sergeant major is Suilolo Lakalaka Raravula from Loboni Onelau in Lau. Ladies and gentlemen, the color party that is presenting the color this morning consists of 4 colors: the regimental color for the 3rd Battalion, the presidential color, and the Navy colors. And the significance of these colors is the symbolism of a unit's honor and identity and historical achievement, having evolved from the practical battlefield role in rallying point and the unit maker into symbols of tradition. They act as a unifying emblem of the regiment, representing loyalty to the nation and sovereignty, serving as a reminder of the past sacrifice and future duty. Introducing the color ensigns is the Navy color ensign Sub-Lieutenant Namuira from VCC in Bunda. The second color ensign is Ensign Langoni from Vatoa, Onolau in Lau. The third color ensign of the Army is Second Lieutenant Tevita Ngaleda from Bukoya, Mandongo in Mba. And the third color ensign of Army is Second Lieutenant Edward Bakatalai from Matokana in Onolau in Lau. The senior color escort is Corporal Labor from Nabuloa in Bureta in Tailebu, and the other senior color escort from the Navy is Pio Navakayala from Serea Wainimaro in Itasiri. The 4th detachment of the parade commander, Major John Suguturanga from Mokani, Bautailevu. His second in command is Captain Chone Tubuto in Nambalambala, Tokaimalu in Ra. The detachment platoon commander is Second Lieutenant Takulimata from Budi from the province of Tailevu. The second platoon commander is Chobolisi Niumbalavu from Koro in Nadeva, Kandavu Koro in Nadeva in Kandavu. Sergeant Major of the detachment is
Warrant Officer Class 2 Samuela Matiavi also from Kandavu. And the number 5th Detachment of the Army is Detachment Commander Major Merle Sitadakau from Kandavu, assisted by Captain Jeremiah Vande from Lomaiviti, Detachment Commander, Platoon Commander, Second Lieutenant Nasaroa from the Kaunrobe, and also Detachment Commander number 2, Second Lieutenant Sevanaya Lalamalabu from Ba. The 6th Detachment, ladies and gentlemen, consists of Detachment Commander Major Maikali Bernange from Lomanikoro, Tikina Rewa, and the province of Rewa. Detachment 2IC is Captain Penioni Nuitamu from Matawailevu in Ra. Detachment Platoon Commander is Lieutenant Suguturanga from Makani, Mbau, Tailevu. And the other detachment commander is Second Lieutenant Semi Lawaka from Nadamaki, Koro in Lomaiviti. Yayana evan turang wir marama kara velu takitu mai ena nanda taya miti pungo malua ena lama ni rara levo na Albert Park wir na len mate voli wai ker na len mate voli benua me kaira levo levo na rawasa ngavulu kebeti na ken wili era levo era mai tiko mera bondin din taka mera soli buki mera vori takatiko na ai tavi vever ni vento kai ko mati ni tu a beira era bulang ito kai tiko en na singa benaka ni kua da redir na len benua kena non roti ni lalai beira na soli era na kelati ko na bal ni singa ni kua na singa ni tunga lala se na Independence Day en kena mai wana ni tiko en rara libungo na Albert Park. रंगों का समायोजन बहुत ही प्यारा है। इसी तरह संगीत जो है आपके कानों में गूंज रहा है वो भी बहुत ही ज़्यादा हमारे हौसले को बढ़ा रहा है। 96 इयर्स तक ब्रिटिश रूल के बाद 1874 में इसी जगह पर इसी तारीख को जब डीड ऑफ सेशन साइन हुआ था और देश को ब्रिटिश राज को सौंपा गया था, उसके बाद 1970 तक 96 इयर्स तक ब्रिटिश राज के नीचे रहने के बाद इसी तारीख को यहीं पर इसी ऐतिहासिक पार्क में आज़ादी का परवाना दिया गया था फिजी को, जबकि फिजी के पहले राष्ट्रपति, फिजी के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय रातुसे कमिसेसे मारा उनको थमाया था। क्वीन मतलब महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय उनकी तरफ से युवा राजकुमार प्रिंस चार्ल्स ने थमाया था। और वहीं से मतलब ये कि ब्रिटिश राज से लेकर आज़ादी तक का सफ़र जो है ये हमारे लोगों की ताकत को और हमारी एकता को दर्शाता है, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, हमें नाज है कि हम किस तरह से एक साथ हिल मिलकर इस देश में रह रहे हैं। After we witnessed the military march past in slow time, as you can see, they've picked up the pace just a little and now they're walking past or marching past in full regalia, ensuring that everyone can see just how hard they've worked. It's a moment of pride, especially for me on a personal note, being a daughter of an ex-serviceman, and I'm sure there's many other viewers out there around the country and around the world who have also got family members who have served or who continue to serve. And as you watch this, that feeling of being connected to each member out there on the field, on the ground as they march past, brings it a little bit closer to seeing that this is part of a big family. This is something that we hold so close to our hearts, something that we can be proud of.
ladies and gentlemen, as the number 6 detachment has marched past, we will now see the combined band of the Fiji Naval Division and the Land Force Command band to march past for the parade for the reviewing officer. Ira sa tayo de mai ena lama ni rara o ira na le ni matambani o ira kara watara tati na songo era muri ira mai na le ni matai valu kara soli tiko ena nanda tayo de mai de malua o tira tayo de mai tolo sa muri mai ngo o ira na le ni matai valu rongo ani nanda benua le ni matai valu wai kakina o ira na le ni matai valu benua na vika ikela itari kina nanda benua enda nanda udili taka enda nanda utala no taka enda nanda umaru enda bonde tu na vika ikileta dikina na nanda benua veira nanda kamui muri tau na toga na vali ni sarsara ena ngonongo era kele na vei motoka era tu bondua ena bugu ni vora taki ni buki sena tayambi e voi berti na lomi ni rara lebu na Albert Paker leo lima na rau basa ngabulu we na turanga na marama era voi tabi taki reti kina e so ena tur toga na wai ni matandra ena matake ni na ngonongo ena muni songo bimbingo ni kota le siti na nanda banana no ena venga na sasivi so be kara vai tabi kina era borro no tu mai sar tu mai kara banana no toka na vika kaya to ena ngono ya me ata mai na baki 5 kalima ni baki ni nanda tunga lala. बस थोड़ी ही देर में आप सुन सकेंगे सलामी तोपों की 21 तोपों की सलामी आप सुन सकेंगे। वैसे अभी भी आप देख रहे हैं कि एक कंटिंजेंट जो है उसमें नौसेना भी है और साथ में सैनिक भी हैं, यानी कि आर्मी और नेवी उनके मेंबर्स जो हैं वो भी एक साथ होकर मार्च कर रहे हैं और ये दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी हिफाजत के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाते हैं और इतने ज़्यादा डिसिप्लिन में ये रहते हैं। और आप देख रहे हैं जिस तरह से इनके कदम एक साथ उठ रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है देखने में। आप दुनिया में जहाँ भी हैं, जहाँ से भी हमारे साथ जुड़े हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं या फिजी में जहाँ भी हैं, आपका पुनः स्वागत है। एल्बर्ट पार्क वो ऐतिहासिक पार्क जहाँ पर आज़ादी का परवाना दिया गया था फिजी की सरकार को, और अब हमने काफ़ी आधी सदी से भी ज़्यादा का सफ़र तय कर लिया है, अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और ये बहुत ही गर्व की बात है। वैसे हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इनको सल्यूट करें और इनका भी सम्मान करें। I was just watching that walk past and it made me realize how many of us are descendants of those that were present in 1970 when the instruments of independence were handed over by Prince Charles on these very hallowed grounds. And we are so fortunate to be here in person and also to be viewing not just from Fiji but from around the world. To be connected in such a wonderful way is something that we must treasure and we must recount with pride. For the family members of those that are still present with us that were here in 1970 when independence was given to Fiji, we hope that you have enjoyed the military march past and that you will stay with us. Shortly we'll have the 21 gun salute as we had said earlier on. जेरल्डीन, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि 1970 में 10 तारीख अक्टूबर को इसी ग्राउंड में यानी एल्बर्ट पार्क में, इस ऐतिहासिक पार्क में मैंने देखा था युवा, उस समय वो 22 साल के थे, प्रिंस चार्ल्स, जब यहाँ पर उन्होंने आज़ादी का परवाना, देश के पहले आज़ाद फिजी के पहले प्रधानमंत्री रातू सर कैमिसा समारा को अपने हाथों से उनको आज़ादी का परवाना धराया था। मैं वहाँ पर थी अपने परिवार के साथ। वो जो ग्रैंड पैसिफिक होटल है वहाँ पर एक वो बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, उसके नीचे चटाई बिछाकर मैं बैठी थी, बस में सफ़र करके आई थी। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि उस दिन, हालांकि गर्मी ज़्यादा थी, आज उतनी गर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, इस ऐतिहासिक मोमेंट को हमें मिस नहीं करना है। और आज भी जब आंखें बंद करती हूँ तो वो नज़ारा नज़रों के सामने आ जाता है।
Isan din sara vinaka nur o nur e wara takatiko ni ratiko i kene ma kitini ke viwa vitu sangavulu e na matai ni ngauna i soli kina vi kianta na ngalala ia ni kua sa kilima sangavulu kalima na nanda tu ngalala da bon vinaka i sa toko ngango nur ba din din takatiko na vi ka kaya ve ngono ya me va me ngono go da re toka na loma ni rara sa mi tu bondo tale wir na leni mate valu e ba no ka kina na leni mate valu wai. Ladies and gentlemen, if you see on your screen, there is the dressing of the parade. After the dressing of this parade, then the command advance in review order will be given. The advance in review order is a command in military and cadet drill for a unit to move forward a set number of paces to a designated halt, paying final compliments to the reviewing officer. It is here that the reviewing officer would utter a few words of appreciation to the parade before they are farewelled on the final salute. Yanda buona vinaka na buku ni tabile bersama ingara berawa werna leni mate valu karasa tua wai nungo merna rongava na nondo vosa na turanga na ibubu ni presidente ni nondo matritu kabakakina na turanga na vosa bondua kabakakina his lordship sali sitemo kara maitiko merna saravir na leni mate valu kana ngaindu tiko na nondo vosa ni bobi ni vinaka veira ni tabile berangarava kabakakina na nanda ngai sarava taltikani na vi program so me bakani da reviti mi muri tukina nanda kai ni benua ena ngai wana taki so rusang vulkandua i program ni sini kuwa. Ladies and gentlemen, I stand corrected at the next order of item on the agenda is the 21 gun salute, after which then the advance in review order command would be given. So what you're experiencing at the moment is the 21 gun salute that is taking place. Just to give you a brief history of the 21 gun salute, it is most commonly recognized as a customary gun salute that are performing by firing of artillery, of cannons. In our case, it's the artillery guns in honor of the head of state. At this juncture, we acknowledge the presence of the acting president and the Chief Justice, His Lordship, the Honorable Saleh Sitemo. This is a naval tradition that evolved. 21 guns came to be fired as for the head of state in exceptional circumstances for the head of government, with a number of decreases with rank and the recipient of the honor. While the 21 gun salute is most commonly recognized, the number of rounds fired is also given as a salute and will vary depending on the conditions. Ladies and gentlemen, please enjoy the watching and the firing of the cannon, and in our case, the artillery guns. Ia enda romoa vetiko ya enda sarra vetiko ne kena wana tagitiko me wana tagibo rusanga vulkandua nanda kaini benua ai kena mbale tinga me ngono ya me adapto me ngono go na boka roko beir sakana bubu ni presidente ni nanda matriki kara ni tiko warta tibero ni bubu na tevalo endo nei vagritaki ni roko ni tiko endo nei lili ni matritu ena nanda benua me kartiko ne bubu ni presidente ni nanda matritu His Lordship Saleh Sitemo ena matakendindai. Ladies and gentlemen, what you've just witnessed is what we call in the French language feu de joie. The word feu de joie means the fire of joy. It is a rolling rifle fire salute that creates a sound resembling the crackling flames. The feu de joie, or the traditional gun salute in an Independence Day, is a formal display of military honor and national pride. Following the feu de joie, the first round of the feu de joie is the playing of part of the national anthem, and followed by another 7 of the 21 gun salute. सच्ची बताएं आपका भी कलेजा हरा है आप आवाज़ सुनकर या नहीं और फिर धुएं से सारा स्क्रीन भी एकदम से साफ हो गया तो ये तो सलामी दी जा रही है देश के मतलब हिज लॉर्डशिप चीफ जस्टिस ऑनरेबल सलेह सितेमो उनके सम्मान में ये सलूट दिया जा रहा है तोपों की सलामी दी जा रही है
और ये बहुत ही पुराना, ये भी एक पुरानी परंपरा है जबकि खुशी का इजहार किया जा रहा है और आप देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वैसे आपको बताएं कि इसे फ्यू डी जोए ये कहा जाता है फ्रेंच भाषा में। इसका मतलब है कि ये एक खुशी की प्रदर्शनी है, खुशी से दर्शाई जा रही है कि हमारा देश जो है, हमारा राज्य जो है वो आज़ाद है। और यहाँ पर ये जो एक क्रैकलिंग साउंड आता है ऐसे, और फिर इसमें से आपको दिखाई देता है ऐसे आग की तरह भी, आग की लपटें भी दिखाई देती हैं। ये फ्यूडी जोए ये ट्रेडिशनल गन सैल्यूट है और इंडिपेंडेंस डे परेड में इसे मिलिट्री ओना और नेशनल प्राइड यानी कि राष्ट्रीय जो गर्व है, शान है, फ़ख्र है और मिलिट्री की शान है, उनके सम्मान में ये दिया जाता है। वैसे आप दिल थामे रहें। Ladies and gentlemen, the last 7 rounds of the 21 gun salute will now go on with the following of the feu de joie, the last round of the feu de joie, before we complete the firing of the 21 gun salute. It's fascinating just how iron-willed they are to not flinch at all every time it is fired. And also with the feu de joie happening right behind them, to not blink at all. My heart is still beating with palpitations every time it happens, but it's also a feeling of pride and joy and anticipation each time it fires. Yandini Sarah Geraldine, wakenda enda toka bagayawa, yeninda rongwada, wakaenda rere senda kindala, yeninda sarabira tona leni mataivalu, karto toka tiki basarana da kaini banongo, herto tu bandua, herto bare tagatu, nanondo dimbi tagatu nanondo banua, dando batiki reto na nanongo, nanondo tagatu nanondo banua, nebakana kene bang madala enda rongwada tiko, na kena bana tagitingo, endua na ngwe koto bibikenda na marau. Na marau na nanda limitaga na nanda banua nanda limitaga na nanda banua kena bale menangai matana takina na ikautiko ni kena maro teti na baki 5.5 kalima ni nanda tungalala menda velo mani menda ndo vata menda tosa tinga kilo nda vata da velo mani nda redi reto na tu rabiti tu nanda kaini banongo erto tu bondua erto tu mal erto bore tal tunga na boro boroko letango de tal tunga ni tikini boro boroko mati valu ena nonda tiko o irana boga lisi daki ni nonda mati ni tu.
Number 1 and number 2 detachment only will remove headrest. Remove headrest. Reaches. Ladies and gentlemen, the parade commander will call for a 3 cheers to commemorate the 55 years of Number independence. 1, number 2 detachment only will replace headrest. Replace headrest. Detachment done. Right will fix headrest. Fix. Balance. Right. Shut. Right. Shoulder. Arms. Right. Will advance into the order. By the center. Quick march. Ladies and gentlemen, now you are watching the advance in review order, where there's a designated halting area for the final presentation to the reviewing officer. Arms. Right. Shoulder. Arms. Right. Order. Arms. Right. Standard. Ice. Commander, Deputy Commander, and Parade Commander, and the officers of the Republic of Fiji Military Forces. On behalf of His Excellency the President, I thank you for the extremely rewarding work that you've done in the last few weeks in preparing us for this celebration. 55 years of independence. It's a great achievement for Fiji. We pay due respect to our previous leaders, present leaders, in shaping democracy in Fiji, despite the challenges we faced on the way. As His Excellency has said, we've got to look after our children so that the future of tomorrow for Fiji is promising for all of us. Vinaka Levu, and thank you for your excellent performance that you've shown today, and I thank you once again. Vinaka. Right. Shut. Right. Shoulder. Arms. Ladies and gentlemen, you've just witnessed the reviewing officer's address to the parade
just acknowledging the sacrifice and the discipline that have been put in for the preparation for the Fiji Day Parade over the past few days. Sleepless nights for those who are on parade, perfecting the drills, perfecting the display, perfecting everything that matters, that pertains to today's parade. And I offer my heartfelt gratitude to the members of the Republic of Fiji Military Forces, both of the Land Force Command and of the RFMF Naval Division, and more particularly towards the band, the combined band that is playing tirelessly over the past weeks and also today to be able to commemorate the 55 years of independence of the Republic of Fiji. Yan sar na sarap ito ng doon ng nalagalak sa uti na bikay rawaro takamay and alam ni doon ng way na leni matay wale no nando nua leni matay wale wai and sarava ni bubu kira varitaka sangan ni doon kai baga milikina and rani na kaya nondo mole baga nondo kan baga and nondo siletu na nondo ngauna mena kaku ni doon ka emalewa and songo mimbi and sinikwa yan sare lenda wandi ni taka to toka wo tin bikay varitaka and siniku and rongal taltanga nondo mai baga bini na takira na turanga era mandike batiko na nondo taya ben siniku na bubu ni presidente ni nondo matini tu Chief Justice His Lordship Salisi Temo and nondo bobo bini na taki na leni mati walo and nondo matini tu. ये मौका जो है बहुत हर साल एक बार आता है 10 तारीख अक्टूबर को और ये उस जज्बे का जश्न मनाने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं जो हमें एकता की डोर में पिरोता है। ये लम्हे हमें इतिहास, गुज़रे वक्त, वर्तमान और भविष्य के साथ जोड़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बहुत ही छोटे में लेकिन बहुत ही गहरी बात कही हमारे एक्टिंग प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हिज लॉर्डशिप चीफ जस्टिस रातू ऑनरेबल सलेसी टेम, उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में हमारे जो गुजर चुका है उसको भी और जो पहले के गिर रहे हैं उनको भी धन्यवाद दिया और आने वाले वक्त के लिए भी शुभकामनाएं जो हैं ये अर्पित की। और अब आप देख रहे हैं सामने टेबल पर केक रखा हुआ है, इसमें भी नीले रंग का समायोजन है और कुछ विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं जो हमारा भविष्य हैं, वो अब इस केक कटिंग सेरेमनी को अंजाम देने जा रहे हैं। बहुत ही खुश रंग नज़ारा है। You know, while we look at the cake that will be cut, it's not just a ceremonial gesture. You're looking at the future of the nation. You're looking at the passing down of information, of culture, of tradition, of history. And you realize that we do this every year, not just to celebrate independence, but also to remember the sacrifices that have been made and to keep in mind that which we must ensure we prioritize so that we can continue to live in a Fiji that is prosperous, that is peaceful, that is loving, and that is above all a Fiji that we call home. Kisa nila Sara na songo ngwendo wana numa ena viambaki na nonda tunga lala enda wana numa ena viambaki dona kena mbaki wandanga rede tiko ena dona ngona lek sauti da rede na keke warutaki da rede reto na ngoni buli erto tiki tiko ni songo ngo karsa tuma liwaira na turanga na ibubu ni presidenti na bos bondua His Lordship Salisi Temo erto sana musuko wate tiko na keke ena na kena wana ni mitiko na mbaki 5 kalima ni nonda tungalala ngwendo na tikina enda nanda daudi mitaka enda nanda utala no taka na bika kaya na ngono ya orto na ngoni bulungo ena nondo to itala no tu na bika erto ngaraba na sini kwa nerto ambo titi ni songo erto mai musuko bata na kena keke e bagarotaki. We're witnessing the exit of the acting president of the Republic of Fiji, our esteemed guest of honor for today, His Lordship Chief Justice Salesi Temo. And as our fellow commentators have said, with a few words, but words that have so much gravity in it, words that will continue to ring in the hearts of every person that has been present at today's celebration and for those that continue to watch.
We salute those that have put together such a wonderful display for all the hard work and the sacrifices, and not just for those that are on the field, part of the parade, but for the family members as well who are there working tirelessly behind the scene, being a support system today. Thank you once again for joining us for this 55th anniversary commemorating Fiji's Independence Day. We wish you all a happy Fiji Day. Thank you, Daniela, Francia, and Renata, side of me. Le kalima sanga bulu kalima ni ambaki ni nonda tungalala e voino ni mitiko ene singa nani kuana kena songo levu e voro taga na nonda mati ni tu mai voi de ritiko en Albert Park levu e Suva and the sarabatu mena vika e voro taki and the voro ni vanaka I soli kena raki a soli vatu kena yalo vakakina na vika ke sare voro taki and the maro taka and the buku ni songo levu mai vagano numi and the singa ni kua rasa bagavingu yani le bubu ni presidente ni nonda mati ni tu His Lordship Sali Sitemo Karamaitiko me vitala no ker no mate valu tiki bitiko no mate valu era bobe no banataki na mataki ni kone tabi lebu era sa menga rabrawa karitiko talangani lilu ni nonda mati ni tu na randini lilu ni mati ni tu o era na be ministers o era no bagalese le sevake o era na leoni bonua ena nonda bonua be matata masakayani and sa mai bulabata era me tiki ni songo na kena marotaki na kalima sanga bulu kalima ni ambaki ni nonda tungalala. एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जब हम अपने आप से भी वादा करते हैं कि हम अपने वतन के लिए अपना सब कुछ निसार करने के लिए तैयार रहेंगे और जैसा कि हमारे चीफ जस्टिस जो एक्टिंग प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ फिजी के हिज लॉर्डशिप चीफ जस्टिस माननीय रातू सेलेसी टेमो इन्होंने कहा बहुत ही कम शब्दों में और आज का जो जश्न रहा है ये सिर्फ एक जश्न नहीं एक वादा है अपने आप से भी और अपने वतन से भी कि हम अपने वतन के प्रति वफादार रहेंगे और जो हमसे बन करेगा अपने वतन को आगे बढ़ाने के लिए उसमें हम अपना योगदान देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे तन से मन से धन से। बहुत ही खूबसूरत आज की ये प्रदर्शनी रही, आज का ये जश्न रहा और हमारा सीना भी गर्व से ऊंचा हो गया है। हमें फ़ख्र है कि हम फिजी देश में पैदा हुए इस देश के वासी हैं हम और इस देश के नागरिक हैं और ये दर्शाता है आप जहाँ भी हैं दुनिया में जिस भी कोने में हैं देश में जहाँ भी है देख रहे हैं कि किस तरह से सभी तरह के रंग आपको देखने को मिल रहे हैं और हम सब एक होकर यहाँ पर किस तरह से हिल मिल कर प्रेम के साथ शांति के साथ अमन के साथ सम्मिलित रूप से रह रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने में देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं और देते रहेंगे। आज का प्रोग्राम बस अपने अंतिम क्षणों में पहुँच रहा है। नूरजहाँ का मोहब्बत भरा सलाम और आदाब अर्ज़ है। Ladies and gentlemen, as today's celebrations begin to wind down, we are reminded once again of the strength and the beauty of Fiji's unity in diversity. Fiji Day is more than just a date, it's a spirit that lives in every Fijian heart. And thank you for joining us live here at Albert Park and also from homes across Fiji and beyond. For those that have woken up early this morning and made their way down to Albert Park to be a part of history, 55 years of independence is nothing to brush aside. It is a moment to celebrate each and every single soul around the country and those that have been in these shores and have come out celebrating. We are also thanking those that choose to be a part of this historic event, not just in Suva, but around the country as well. And before we bid you adieu, just a word of caution.
Please remember to stay safe in whatever that you do, and at all times remember that we here in Fiji call Fiji our home. We must make it proud, and we must love it with every inch of our hearts. Now, as the troops are marching off, and they will be marching throughout the city of Suva after being granted the freedom of the town, we thank you once again for joining us for this 55th anniversary commemorating Fiji's Independence Day. Happy Fiji Day in Vinaka Vakalevu.